Hi, good morning. This is S.RAJALAKSHMI. And இன்னைக்கு நம்ம GSTல chapter number 2 discuss பண்ண போறோம். We'll have a very quick revision of the chapter and அது முடிச்சிட்டு we'll discuss the book back questions fast. So first supply na என்ன நமக்கு தெரியணும். This chapter is all about supply. So supply is nothing but the taxable event. அது நடந்தா மட்டும் தான் நம்ம GST charge பண்ணுவோம். So what is supply? It is a taxable event. அது occurana we are going to pay GST to the government. So idhila main we are going to study section number 7 deals with supply under GST. இதில் நம்ம படிக்க வேண்டியது section number 7.1, 7.1a and 7.2. So மூணே sections தான் படிக்க போறோம். Be very careful with the section numbers as well. So section number 7ல we say what is supply. எதெல்லாம் supplyல include ஆகுங்கிறத சொல்றது. Section number 7.1a tells if it is a supply of goods or supply of services. 7.2 talks about the negative lists which are not considered as supply. So என்னெல்லாம் படிக்க போறோம். 7.1 what is supply. 7.1a whether it is considered as supply of goods or supply of services. 7.2 it is a negative list what are all not considered as supply. So 7.1 what is considered supply we want to study 7.1a, 7.1aa, 7.1b and 7.1c. 7.1c it is called as schedule 1 activities. Schedule 1 activities 4 activities deemed consideration deemed supply without consideration supply consider பண்ணுவோம். Then it is schedule 2 activities, then it is schedule 3 activities. So in the chapter நம்ம இதுதான் ஃபுல்லா படிக்க போறோம். So it is section 7.1, 7.1a, 7.2. 7.1 talks about what is supply. 7.1a talks about whether it is supply of goods or supply of services. 7.2 talks about what are not considered as supply. இதில் நம்ம schedule கொடுக்குறோம். Schedules are nothing but list of activities. So இதில் section 7.1c we have schedule number 1. Section 7.1a we have schedule number 2 which talks whether it is supply of goods or supply of services. 7.2 it is a negative list. We have schedule number 3 which is very important. Please remember the terms. என்னென்ன செக்ஷன்ஸ் படிக்க போகிறோம் ஞாபகம் வந்துருச்சு. வில் ஜஸ்ட் டைவ் இன்டு தி லெசன் அண்ட் என்னென்ன இருக்குங்கிறத ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்துட்டு போயிடலாம். ஸோ செக்ஷன் 7.1a நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா 7.1a டாக்ஸ் அபவுட் சப்ளை இன்க்ளூட்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் இன்க்ளூடட் இன் சப்ளை? சேல், ட்ரான்ஸ்ஃபர், பார்ட்டர், எக்ஸ்சேஞ்ச், லைசன்ஸ், ரெண்டல், லீஸ், டிஸ்போசல். இது எது வேணாலும் நீங்கள் பண்ணலாம். இட் ஷுட் பி ஃபார் கன்சிடரேஷன் அண்ட் இட் ஷுட் பி இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ். நீங்கள் உங்களோட பிஸ்னஸில் காசு வாங்கிட்டு இஃப் யூ டூ எனி ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இட் வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் சப்ளை அஸ் பர் ஜிஎஸ்டி. அதுக்கு நம்ம என்ன பே பண்ணணும்? ஜிஎஸ்டி பே பண்ணணும். ஸோ சப்ளை இன்க்ளூட்ஸ் தீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் வென் இட் இஸ் டன் ஃபார் கன்சிடரேஷன் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ். கோர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ்னா பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது நம்ம பண்ணுறோம்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் ஒன் we talk about section 7.1aa, 7.1aa which talks about any person other than individual. For example, ஒரு அசோசியேஷனோ ஒரு கிளப்போ மெம்பர்ஸ்க்கு சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க, மெம்பர்ஸ் கெட்டிங் பேக் த சேம் சர்வீஸ் அண்ட் மெம்பர்ஸும் சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க கிளப் ஆர் அசோசியேஷனுக்கு. இட் வில் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் சப்ளை. ஸோ மெம்பர்ஸ் அவங்களோட சொசைட்டிக்கோ கிளப்புக்கோ அசோசியேஷனுக்கோ சர்வீஸ் கொடுத்தாலோ இல்லை அசோசியேஷன் மெம்பர்ஸ்க்கு சர்வீஸ் கொடுத்தாலோ இட் வில் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் சப்ளை அண்டர் ஜிஎஸ்டி. செக்ஷன் நம்பர் 7.1aa. தென் இட் இஸ் 7.1b. 7.1b பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா we are importing services. So there is importation of services for consideration. நம்ம அதை பிஸ்னஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம், பிஸ்னஸ் இல்லாமலும் இருக்கலாம். ஸோ இதில் நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? 7.1bல there is importation of services. Importation of services should be for consideration whether or not in the course of furtherance of business. That doesn't matter. This is section 7.1b. For example, நான் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் படம் வாங்குறேன். It is for consideration. It is not in the course of furtherance of business. நான் வீட்டில் உட்காந்து மூவி பார்க்கறதுக்காக I am subscribing a movie from Netflix. But it will be treated as supply. And அதுக்கு என்ன சார்ஜ் பண்ணுவாங்க? GST will be levied. I am clear. Okay, 7.1b, importation of services for consideration whether or not in the course of furtherance of business will be treated as supply. Next we have to talk about 7.1c. 7.1c they have given a list of 4 activities. In the 4 activities consideration இல்லாம நம்ம பண்ணாலும் it will be considered as supply. First 7.1a என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? Any activity which is done for consideration in the course of furtherance of business will be treated as supply னு பார்த்தோம். இப்போ 7.1c நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? 4 activities நீங்கள் கன்சிடரேஷனே வாங்காம பண்ணாலும் it will be considered as deemed supply. ஓகே, இப்போ அந்த 4 activities என்னங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். 7.1c schedule 1ல இருக்கிற 4 activities consideration வாங்காம நீங்க பண்ணாலும் it will be considered as deemed supply. The first activity is permanent transfer of business asset on which ITC has been availed. நீங்க ஒரு பிசினஸ் asset யூஸ் பண்றீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க ஆஃபீஸில் உள்ள ஏசி யூஸ் பண்றீங்க, அதுக்கு நீங்க ITC அவைல் பண்ணியிருக்கீங்க, அதை நீங்க பெர்மனெண்ட்டாக இன்னொருத்தருக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்துடுறீங்க. அப்போது ஐடிசி அவைல் பண்ணியிருந்தா அந்த பிஸ்னஸ் அசெட்டுக்கு நீங்கள் ஜிஎஸ்டி பே பண்ணணுமா வேண்டாமா?
you have to pay GST even if you are giving it free of cost to someone else. ஸோ பிஸ்னஸ் அசர்ட்டை நீங்கள் டிஸ்போஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை பெர்மனெண்ட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க, அதில் ஐடிசி நீங்கள் ஆல்ரெடி அவைல் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி லிவேபிள் அண்டர் ஜிஎஸ்டி. கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பே பண்ணணும்? ஜிஎஸ்டி பே பண்ணணும். செகண்ட் ஒன், ரிலேட்டட் அண்ட் டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன்ஸ்க்கு நடுவில் கன்சிடரேஷன் இல்லாமலே டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனோ இல்லை ஏதோ ஒரு குட்ஸோ மூவ்மெண்ட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இட் வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் சப்ளை, ஜிஎஸ்டி பே பண்ணணும். ஓகே. அண்ட் த தேர்ட் ஒன், பிரின்சிபலுக்கும் ஏஜென்ட்டுக்கும் நடுவில் டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது தேர் மே பி டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோ. ஏஜென்ட் அவரோட பேரில் பில் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா இட் வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் சப்ளை. கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும்? ஜிஎஸ்டி சார்ஜ் பண்ணணும். ஏஜென்ட் வாங்கினாலும் சரி கொடுத்தாலும் சரி. நெக்ஸ்ட் ஒன், we have to study it very carefully. 7.1b ஒரு importation of services பார்த்தோம். செக்ஷன் 7.1c fourth clauseல ஒரு importation of services பற்றி பார்க்குறோம். ஸோ இதில் என்ன சர்வீசஸ் பற்றி பார்க்குறோம்னா, we are importing services from a related person or a distinct establishment outside India without consideration, but in the course or furtherance of business. அதை நம்ம டீம்டு சப்ளைன்னு தான் கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகே, வில் டிஸ்கஸ் வாட் இஸ் 7.1bல என்ன பார்த்தோம்? we are importing service, importation of services for consideration. ஸோ அதில் கன்சிடரேஷன் இருக்குது. நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. whether or not in course டிக் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை க்ராஸ் பண்ணியிருக்கலாம். course of furtherance of business-ஆக இருந்தாலும் it will be treated as supply. பட் நம்ம 7.1cல என்ன சொல்கிறாங்க? you are importing services from a related or establishment outside India, distinct or related establishment outside India. Consideration kudukuroma? Illa. We are not giving any consideration. But it should be in the course of furtherance of business, of your business. Then it will be considered as deemed supply. I hope you are clear with it. So, other than deemed supply in solrom. So, 7.1b ku 7.1c ku ulla difference nama theliva understand pannikano. Okay. Next, we are understanding the difference between what is 7.1b நம்ம இங்கே பார்க்குறது and 7.1cல the fourth activity. ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம்? செக்ஷன் நம்பர் 7. செக்ஷன் நம்பர் 7ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? there are 3 sections. செக்ஷன் நம்பர் 7.1, 7.1a, 7.1a, 7.2. ஓகே, 7.1ல என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம்? 7.1a, 7.1b, 7.1aa, sorry, and 7.1b. Then we have 7.1c. Hope it is clear to you all. இப்போ அடுத்தது we are going to section number 7.1a, that is schedule number 2. What are all the activities which are treated as supply of goods or supply of services? ஸோ பண்ணுறது குட்ஸாக சர்வீசஸான்னு தெரிஞ்சால் தான் அதுக்கேற்ற ஜிஎஸ்டி ரேட் அப்ளை பண்ணி நம்ம டேக்ஸ் பே பண்ண முடியும். ஸோ கன்சிடரிங் அட் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸாக சர்வீசஸான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி, when there is a transfer in the title of goods இருந்துச்சுன்னா it will be treated as supply of goods. And also there is something called as transfer in title of goods, but அது வந்து future dateல தான் போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துருக்கோம். hire purchase, that will also be treated as supply of goods. Then title transfer பண்ணாமல் goods யூஸ் மட்டும் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னோன்னா it will be treated as supply of services. Land and building relatedல if you are giving it out on lease, transfer, அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா it will be treated as supply of services. Then it is treatment of the process. உங்களோட goods வாங்கி ஒருத்தங்க அதில் ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஜாப் ஒர்க் மாதிரினா it will be treated as supply of services. Next one, business asset நீங்கள் பெர்மனெண்ட்டாக வித்துட்டீங்க அப்படின்னா it will be considered as supply of goods. business assets இன்னொருத்தவங்களுக்கு நீங்கள் lent or லீஸ்க்கு கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா it will be treated as supply of services. Next one, renting of immovable property will be considered as supply of services only. For example, composite supplies நம்ம கொடுக்குறோம், works contract கொடுக்குறோம். ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட் கொடுக்கும்போது நம்ம சர்வீசஸும் கொடுப்போம், ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் குட்ஸும் நம்ம சேர்த்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ காம்போசிட் சப்ளைஸ் ஒர்க்ஸ் கான்ட்ராக்ட்னு வரும்போது இட் will be treated as supply of services, and other services will also be included. Next we'll discuss about non-supplies under GST negative list. எதெல்லாம் GST வராது, இது ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. Schedule 3 activities, இதில் ஒரு ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கு GST கிடையாது. First one, services by an employer to employee in the course or furtherance of business க்கு என்ன வராது? GST வராது. ஸோ 192 இன்கம் டேக்ஸில் நம்ம TDS டிடெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா it will not fall under GST. நீங்கள் GST பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ services between employer and employee in the course of employment-ஆக இருந்துச்சுண்டா it will be covered under negative list. GST is not payable. Then services given by court or tribunal, GST is not payable. And functions by member of parliament, member of state legislature assembly, member of panchayat municipalities, இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இவங்க கொடுக்குற ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு GST கிடையாது.
and also chairperson or member of director of a body which is established by central or state government கொடுக்குற functionsக்கும் GST கிடையாது. Then you have funeral services, crematorium, mortuary services, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன கிடையாது, GST கிடையாது. Very important, sale of land subject to paragraph 5. Sale of land or building இருக்கும்போது there is no GST. But completion certificate வந்துருச்சா வரலையாங்கிறத we'll have to consider. Completion certificate க்கு முன்னாடியே கொடுத்திருந்தாங்கன்னா GST is payable. Completion certificate வந்ததுக்கு அப்புறம் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா GST is not leviable. Next one, actionable claims negative listல cover ஆயிருக்கு, but there are 3 actionable claims: lottery, betting and gambling, which is not covered under this exemption, which means GST is leviable on lottery, betting and gambling. Okay. Next we'll discuss about section number 8. So if you are section number 7 படிச்சிட்டோம், we are going to discuss about section number 8 now. Section number 8 there are 2 subsections, 8A and 8B. 8 talks about composite supply, 8B talks about mixed supply. So composite supply na enna, 2 or more supplies எடுத்துக்கிறோம், naturally ஒன்னோட ஒன்று சேர்த்து நம்ம bundle பண்ணி கொடுக்குறோம். So அதில் it shall be taxed at the rate of the principal supply. மொபைலும் சார்ஜரும் இருக்குது, மொபைலும் சார்ஜரும் தனித்தனியாக கொடுக்கறதுனால ஏதாவது யூஸ் இருக்கா, இல்லை. மார்க்கெட்டில் எல்லாருமே மொபைல் கொடுக்கும்போது சார்ஜரும் சேர்த்து தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ காமன் பேரலன்ஸ் தட் நம்ம மொபைல் கொடுக்கும்போது சார்ஜரையும் சேர்த்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னு. ஸோ மொபைலும் சார்ஜரும் சேர்த்து கொடுக்கும்போது இட் இஸ் நேச்சுரலி பண்டில்ட், நாட் ஆர்டிஃபிஷியலி பண்டில்ட். மார்க்கெட்டில் எல்லாருமே அப்படி தான் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அதை நம்ம என்ன ரேட்டில் டேக்ஸ் பண்ணுவோம், இட் வில் பி taxed at the rate of principal supply. What is the principal supply here? Mobile is your principal supply. ஸோ மொபைல் என்ன ரேட்டில் நம்ம டேக்ஸ் பண்ணுறோமோ அதே ரேட்டில் தான் நம்ம சார்ஜரையும் டேக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மிக்ஸ்ட் சப்ளை. மிக்ஸ்ட் சப்ளைனா நிறைய சப்ளைஸை we are bundling together, we are forming it as a single package. So that is called as mixed supply. Okay, we are now going to talk about mixed supply. So mixed supply na ரெண்டு வந்து naturally bundle பண்ணியிருக்க மாட்டோம். For example, ஒரு செட் ஆஃப் கேண்டீஸை ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணுறது, பேபி ப்ராடக்ட்ஸை ஒன்று போல் பேக் பண்ணி ஒரே பேக்கேஜாக கொடுக்குறது. இட் இஸ் நாட் நெசசரி தட் தே ஷுட் பி பேக் டுகெதர், ஒன்றா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, பட் நம்ம ஒன்றா பேக் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸை சிங்கிள் ப்ரைஸில் நம்ம கொடுக்கும்போது இட் இஸ் நாட் நேச்சுரலி பண்டில்டு. ஸோ அந்த வேர்ட் தான் இதில் ரொம்ப முக்கியம். இஃப் இட் இஸ் நேச்சுரலி பண்டில்னா யூ ட்ரீட் இட் அஸ் காம்போசிட் சப்ளை. எது பிரின்சிபல் சப்ளையோ அதோட ரேட்டில் வில் டாக்ஸ் தி என்டையர் ப்ராடக்ட். பட் இஃப் இட்ஸ் நாட் நேச்சுரலி சப்ளை, நாட் நேச்சுரலி பண்டில்டாக இருந்துச்சுன்னா தென் வீல் ஹாவ் டு டாக்ஸ் இட் at the rate which attracts the highest rate of GST. இப்போ நம்ம பேக் பண்ண bundle if one product is sold at 18, 5 and 28% now, which is having the highest rate, நான் அந்த ரேட்டை தான் GST சார்ஜ் பண்ணுவேன். So this is what is mixed supply and composite supply. So first நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக என்னென்ன படிச்சோங்கிறத டிஸ்கிரைப் பண்ணி முடிச்சிடலாம். We talked about section 7. 7ல நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் supply under GSTல. We talked about section 7.1, 7.1A and 7.2. 7.1 la what is supply, what is supply of goods or supply of services, what is not considered a supply in 7.2 la paathom. 7.1 la we have 7.1A, 7.1AA, 7.1B and 7.1C. The 4 activities which are done without consideration will be considered as deemed supply in paathom. 7.1A and 7.2 paathom. Idhil schedule 1, schedule 2 and schedule 3. Now we'll have a very quick revision of the question answers of this chapter as well, which will be very useful for us. Okay, now we'll start discussing about the question answers of chapter 2, supply under GST. So first session knowledge lo ulla ella questions me we'll start discussing. The first question is M&Co. Na names read panna maten, just it is M&Co. M&Co wishes to commence the business of supplying ready-made garments within Punjab. Punjab kulla mattum panna poranga and its neighboring states of Delhi and Haryana. Kindly state as what is taxable event under GST and leviability of CGST, SGST or IGST on the same. So, either taxable event nu describe panna sollirukanga. Quickly come to the answer of question number 1. So, answer number 1 question la enna kuduthirukanga appadina, taxable event na GST la நம்ம என்ன consider பண்ணுவோம். Taxable event is the supply of goods or services or both which is made for a consideration in the course of furtherance of business. எப்போ நம்ம GST levy பண்ணுவோம், if it is interstate supply இருந்தா IGST will be levied. Intrastate, அதாவது ஒரே ஸ்டேட்டுக்குள்ள பண்ணோம்னா then CGST and SGST will be levied on the supplies. So இந்த suppliesல அவர் ஸ்டேட்டுக்குள்ளே பண்ற suppliesக்கு he'll charge CGST and SGST, other statesக்கு பண்ற suppliesக்கு he'll charge IGST. Okay, so இதில் 7.1A உள்ள basic definition மட்டும் நம்ம எழுதுற மாதிரி இருக்கும். Next we'll go to question number 2. D Private Limited is registered in Delhi. It is planning to transfer some of its goods to its branches which is registered in West Bengal. So D Limited எங்க register ஆயிருக்கிறாங்க, they are registered in Delhi. They want to transfer some goods to its branch எங்க இருக்குமா, it is in West Bengal. So West Bengal இருக்கிற branchக்கு there is no consideration, branchக்கு they are just transferring goods. So இப்படி பண்ணும்போது whether goods can be sold to their branches or not ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, we'll read the question further.
The company believes that the transaction that will be undertaken would not qualify as supply as there is no consideration. So, company என்ன சொல்றாங்க as per section 71A, there should be consideration and if it is in the course of furtherance of business, it will be treated as supply. நாங்க consideration எதுவுமே வாங்கல. என்னோட main branchல இருந்து என்னோட இன்னொரு sub branchக்கு I am just sending the goods without consideration. So, அது GST கிடையாது. நான் GST pay பண்ண வேண்டாம். It is not treated as supply னு company சொல்றாங்க. So, you will have to say whether the transaction done by D Private Limited would qualify as a supply or not. So, in the question, we'll have to consider section 7.1c schedule 1 activities and consider pannano. Who is transferring goods? A person registered in one state who has a branch in another state. One person one state la register agi branch innoru state la irunda. As you know, GST state wise da edukano. When there are two separate GST registration having the same PAN number, they will be considered persons, distinct persons. Persons having same PAN number, having GST in two different states, they will be considered as distinct persons. So, distinct person ku nadula consideration illama goods transfer pannalum, it will be considered as supply and deemed supply ingra consideration la as per section 71C, GST is payable by Damodar Private Limited. Next, we'll look into question number 3. So, what is given in question number 3? P Associates is engaged in the supply of taxable goods. It inquires from its tax advisor as whether to any activity can be treated as supply even if it's made without consideration in accordance with the provision of GST law, and you'll have to enumerate the activities if any. So section 7.1c la நம்ம consideration இல்லாம பண்ணாலும் ஒரு சில activitiesக்கு நம்ம GST pay பண்ணணுமா வேண்டாமான்னு கேட்டிருக்காங்க. அது என்னென்ன activitiesனு உங்களை லிஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. We'll just look into the answer of the question. Okay, now when you look into the answer, section 7.1a stipulates that activity should be done for consideration in the course of furtherance of business. But 7.1c padi, even there are certain activities, there are 4 activities which are considered to be deemed supply even when it is not considered, when consideration is not considered. First one, permanent transfer of business asset on which ITC has been availed, and the supply of goods and services. Supply of services of goods or services both between distinct and related person. GST is leviable. Gifts up to 50,000 between employer and employee. It is not considered and leviable under GST. GST is payable. Then principal and agent transaction, and also importation of services by a person from his related entity or other establishments outside India without consideration, but in the course of furtherance of business, it will be considered as deemed supply. So section 7.1c schedule 1 activities of law explain pannom question number 3 la. Next we have question number 4. Composite supply is treated as supply of particular goods or service which attracts the highest rate of tax. No. Composite supply, what is the rate of tax that will be attracted? The rate of tax of the principal supply will be attracted. And you will have to examine the validity of the statement. So, in the mari question kekumbodu, you will have to first state whether the validity of the statement is true or false. And adukaprom you will have to go with your explanation. So, we will look into the answer for question number 4. So question number 4 answer pathina, the statement is not correct. You will have answers in the answer, you will have mark in your exams as well. So so for considering the tax liability of composite supply, supply of principal supply will be considered. Mixed supply we have the rate of the highest supply will be considered.